that the people who put up together the National Task Force, but we have General Muhesi, not Muhesi Rusoke, in this effort. Yes, so the security is ably represented, and he has a team that works under him in the implementation of the SOPs and of course the requirements of the lockdown. The oxygen production, the capacity, how it can be found, all the details, that one I'm saying that we shall hear in the due course. All I wanted to inform the country because it came out already, but what I also wanted them to hear from me that yes, there is production going on. Mulago Hospital has already gotten oxygen from there. Bombo Hospital has already gotten oxygen from there, but the other how the other ones come on board we shall get all that information in due course. Mu Uganda ndowooza okwagala natandise nga ntegeeza bannayuganda nti okutwaliza awamu ebyokwerinda by'eggwanga birungi, okutwaliza awamu nti ffe obukumi oba abakola omulimu gwabwe gwe balina okukola, era tetulinaayo nnyo wetuwulira busambattuko okuggyako nti obusinga bumenyi bw'amateeka, ate obumenyi bw'amateeka bukolebwako buli lunaku, era minisita buli kiseera abeera abadde nga atu-updatinga obumenyi bw'amateeka bukwatibwa butya, naye ng'okutwaliza awamu ensi ntebenkevu era tewali nnyo kyeraliikiriza. Tugumya bannayuganda nti embeera y'ebyokwerinda mu ggwanga nnungi. Ekindeese specifically oba okutwaliza awamu kubiriwo, especially ku lockdown, ebimu ku biragiro ebya lockdown, na bannayuganda bakoze batya oba n'amaanyi kinaffe ge tukoze mu kino oba mu kulwanyisa ebigenda maaso mu ggwanga mu kulaba COVID-19 engeri gyakwatiddwamu. Banasookedde ku kyokugamba okugamba bannayuganda n'okuyozaayoza obukulembeze bwa UPDF okubanga nti nabo beegasse ku maanyi agaliwo okulaba nga bakola oxygen simanyi bwe bakyogera mu Luganda, naye okulaba nga bakola eno empewo ennyo abalwadde ba COVID gye basinga kati okwetaaga kuba tuwalidde tubulira some scenarios nga abantu bagamba nti oxygen akendedde, abantu waliwo abafudde okubanga oxygen mutono. So twagala okwebaza nti Royal Industries yeegatta ku mugendo guno ogw'okulaba nga eyongera ku maanyi agaliwo okukola omukka guno gwetaagisa oba abantu gwe beetaaga kukola obulamu bwabwe. Ebigikwatako tumufuna tutya, anaabeera ddi available, abantu bayinza mufuna mutya, amalwaliro bayinza gafuna gatya, capacity ki eriwo, bafulumya kyenkana ki, ebyo byonna bijja kuba bitubuulira mu budde obujjako awo mu maaso. Ate Royal Industries tekola oxygen yekka, naye ekola ne masks eziri medical necessary medical, ekola sanitizers, ekola simanyi balala bwe batunda lita ya sanitizer, naye eya Royal Industries bagitunda $2.2, ndowooza ffe abasinga sente ntono ku katale $2.2 kyokka. Ate tulinayo n'obulala mbadde bulinga bupeeni, oba ffe twabukolanga bupeeni, si buno obucupa obutawaanya, kalinga akapeeni bwe kati njagadde okukaleeta naye nkebedde mu nsawo nga saakeetise, kalinga akapeeni tukatunda $7 naye kalungi nnyo oba osobodde okukafuna. Tebutawaanya buno nti ate buzimbiza ensawo nti ate ojja kukeerabira ko kateeka buteesi wano n'ogenda mu maaso, $7 kokka. So twagala okwebaza abaluweero. Twagadde okwogera ne ku kiragiro, naddala ekiragiro kino kirabisenga omulundi guno ate kireese nnyo ensasage, ekiragiro ekyobutasala nsalo za district, abantu obutayingira kuva mu district emu okuyingira mu ndala, nga kibadde kireese omulizi kikayanyiza nnyo abantu mu kimu ku bitundu. Twalaba nga 14 ogw'omukaaga ku
security point ku Mugusu traffic point emu kiri eno mu Kabarole omusirikale waffe yakuba era n'alumya omwami eyo nga bamuyita Mr. Atugonza John. Mr. Atugonza John yajja n'ayita mu checkpoint n'atomera omusirikale era nga omusirikale eno mu kusituka ng'ava wansi yakwata bukwasi mundu n'akuba omusajja omwami ono yali kubanga yali alabye ekikolobero kyakoze naye ekyakabi essasi lyamukwata wabi bwe bamuddusa mu ddwaliro mwami Atugonza n'atasobola kuwona n'afa. Bamutwala mu Buhinga hospital. Omusirikale ono yakwatibwa of course naye ng'alina kusooka kujanjabibwa kubanga yali afunye ebiwundu n'okugulu bakutomera ne kumenyeka n'amenyeka okugulu ne bamutwala mu ddwaliro. Kino nno ekikolwa twakinenya era omusirikale ono bw'anaava mu ddwaliro ajja kutwalibwa mu mbuga z'amateeka, amateeka gamukoleko nga bwe galagira. Twegayirira oba tusaba oba tugamba abantu baffe ebikolwa nga bino okubireka kubanga bireeta obulumi ate bireeta n'okubuzibwawo kw'obulamu ate nga tetwandyagadde bulamu na bumu kugenda mu kintu nga kino just kyekyo oba kiyita obutafaayo oba kiyita obutawuliriza oba kiyita empisa embi. Era twagala okubakubiriza nti ebintu nga bino okubyewalira ddala tuleme kufuna bulamu bugenda naye ate twagala n'okujjukiza oba n'okukoshoninga oba n'okulabula abantu abaffe abasirikale abaffe okugezaako ennyo obutakozesa lyanyi liyitiridde era n'okugezaako okugoberera okulambikwa kw'omukulembeze w'eggwanga kubanga emirundi gyonna abadde azze nga ajjukiza abasirikale nti nga tannakwata tonajjayo ssasi kukuba biki by'oteekeddwa okugoberera. So tubajjukiza era tubagamba nti bagezengako nnyo okugoberera steps zonna oba emitendera egirina okuyitibwamu omuntu nga tannafulumya ssasi. Tusaasira abaafiibwako omuntu waabwe. Ekirala kye tweyongedde okulaba oba okwekenneenya kyekyo nti abaana mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga waliwo abantu abayongedde okumenya etteeka erya kafyu ow'ekiro ate bano batera nnyo okukuba abasirikale ababeera ku patro amayinja. Incidenti emu ku zo gye nnyinza okumenya eyazze mu maaso gange yabadde era nga 14 abaana wano ewaffe wano mu Wakiso baakuba abasirikale amayinja abaali ku night patrol ku Bukasa Road. Abasirikale baakuba essasi mu bbanga abaana ne badduka so tekwakwatibwako n'omu. Ate era ku lunaku lwe lumu ku ssaawa 8 ogw'ekiro waliwo gwe bayita muso ye yagezaako yasukka ne kyokasuka amayinja n'agezaako okulaba ng'alwanagana n'omusirikale amuggyako emmundu. Yasingibwa amaanyi bamusiba bamukwata era ne bamutwala e Kakiri police station bo okusobola okukyongezaayo mu maaso. Saba okukozesa omukisa guno okulabula ne sekulabula yenna nti abantu bonna oba abaano oba abavubuka bano abayina oba abagala okukola ebikolwa nga bino nti bajja kukolebwako nga n'omukono gw'ekyuma kaŋŋambibwe nti kubanga abasirikale bwe baba nga bakola omulimu gwabwe kati wano balaba nti bamenya amateeka ga kafyu ate bagaseeko n'ekyokulemesa abasirikale okukola emirimu gyabwe. N'olwekyo bwe banaakwatibwako bajja kukolebwangako n'omukono ogw'ekyuma.
kino tukiraba lwaki tukyogera bwe tuti kubanga abasirikale mu kwerwanako ate nga abasirikale ddala balina okwerwanako naye ebivaamu tebitera kuba birungi kyetuva twagala obawoninga nga tekinnabeerawo bakirekeyo era bakirekere ddala. Ekirala kiri ku ababoodabooda. Tuzze tulaba ababoodabooda ku kiragiro era kino naddala ekyobutasala nsalo. Ababoodabooda tukirabye nti abava eri nga beeteeseteese nti nze road blocker nja giyitamu lwampaka. Oli ava eri ng'amanyi nti nze oba kufaana kuwona nze ŋŋenda oba musirikale nja mutomera. Kino nno kirabise emirundi mingi. Tubasaba ekintu kino bakireke era tukinenya oba tukivumirira nese kuvumirira yenna era netulabula era nakuno kulabula nti omuntu yenna anakwatibwako mu kintu gikajino kubanga ino defiance kugamba eriso open oli agaana buganyi agamba bugambi nti nze nja kikola bwenti n'olwekyo yenna anakwatibwanga ajja kukolebwangako n'amaanyi gonna agalagirwa saagatalagira naye gonna agalagirwa gajja mukozesebwangako kubanga twetaaga ensi yaffe etaliimu COVID-19. Guno omulimu gwaffe obuvunanyizibwa bwateekebwa ku ffe abakuumaddembe okulaba nga ebiragiro bino bibeera enforce, okulaba nga ebiragiro bino biteekebwa mu nkola ate bwe tutuuka wano tuvaayo n'amaanyi gonna. N'olwekyo saagala tutuuke mu mbeera yegamba nti ate abasirikale bakozesezza amaanyi eryanyi. Mpulidde emirundi mingi nga bagamba naye bakozesa eryanyi erisingawo. Towulirako ddoboozi ligamba nti naye abantu bano aba bulijjo baganye okukwata ebiragiro nti bafoosinga abasirikale okukozesa eryanyi. Wabula owulira sayidi emu egamba abasirikale bakozesa eryanyi erisukkiridde. Omusirikale gw'osanze ku duty n'omutomera n'omumenya omugulu omusuubira kukola ki? So nze mbadde nsaba nti nga tetunnagenda kunenya bannayuganda oba nga tetunnanenya abasirikale okukozesa eryanyi eriyitiridde, tusooke tunenye bano abava eri nga bawulidde bawadde ebiragiro ebigamba nti munaakolanga bwe muti ne babigaana bugaanyi. Nze ndowooza nti amaloboozi gandibadde ga mirundi ebiri. Nze ky'oba olaba nga njogera sayidi zombi nga nkubiriza abasirikale baffe okukozesa amaanyi nga bwe kiragirwa naye ng'ate nkubiriza bannayuganda okulaba nga tebatuusa abasirikale mu mbeera nga zino ez'okusikagana omugulwa oba ez'okukubagana oba ez'okufulumya essasi oba ez'okuggyayo omuggo. Era nsaba bannayuganda nti ku lw'obulungi lw'ensi yaffe ku lw'okuwona ekirwadde kino obudde bwe baatuwadde ennaku 3 oba 4 Good morning, ladies and gentlemen. We are here to continue with our struggle against COVID-19 by updating the country. I think because of these messages of condolence everywhere, I wish to join all those who have lost their beloved ones, to condole with them. And we also pray for those who are still struggling for their lives. COVID came and has come in a stronger way. And as frontline people, we are obliged to ensure that we beat the drum to the level it should reach so that we save ourselves and we save our people from COVID. As far as prisons is concerned, by this morning we have 63,822 prisoners. Of them, 53% are remands, 47% are convicts. And of the total population, women are 2%. Our number of prisons remain 260 and our staff remain 12,000. COVID has not spared us.
as prisons. The last time I told you we were at 1,200, now the number has jumped. By this morning we had 1,312 cases which has emerged from prisons. Prisoners 1,175, staff 106, and staff relatives are 30. Up to now, we only registered one death, which happened last year. At least we are happy that we save our people, the centers and the recovery. We have had 12,000 and recoveries, and therefore we are remaining with 111 cases in our treatment centers. And treatment centers are Gulu, Jinja, and Mbarara. Morota and Chitaria are still vacant, but ready to receive anything that happens. Of course, we are still running 59 isolation centers. And that's why all these cases are being detected in isolation centers. Isolation centers are reception centers that receive those people who are coming from police through court to us. And of course, we are looking at the number, the population going high, simply because we are realizing that even you see the courts are not moving at the pace it's supposed to be moving because of COVID, as we know how it's coming. I am here to respond to a number of allegations. The whole of the week, social media was awash with the stories of Ed Mutwe and Nubia Ali alleging inhuman treatment, confiscation of their clothes, and stripping them naked while being searched. And I am here to tell you what the law says. With them, they are talking about what they went through, but I am here to tell the public what the law says. This is the Prisons Act. These are laws of Uganda. Section 62 of the Prisons Act clearly states that every prisoner shall, on admission to a prison and subsequently at such a times as the officer in charge may determine, be searched and all prohibited articles removed from his or her possession. The search shall be conducted by a prisons officer of the same sex as the person being searched and shall not be conducted in the presence of a person of the opposite sex. The Nubian Ali and Ed Mutwe were searched on entry by a prisons officer that he was doing his duty. And this duty originates from the Prisons Act, which are the laws of Uganda. To simplify the matter, we have what we call regulations. Prisons Regulation of 2012. And this is a statutory instrument which simplifies what we mean, the type of searches that we conduct. Regulation number 4 says what? That every prisoner shall be searched, shall, not will. Every prisoner shall be searched when taken into custody by prison staff on admission into the prison. Of course, the major searching types are what we call rub down, touching down. But the major one, which is done by a person who has come to the custody, is called strip down. You must remove all the clothes. Part 2 says, the officer in charge shall direct all unauthorized articles to be taken from him or her. In other words, if there are things that were not allowed to be accessed by the prisoners, that was the discretion of the officer in charge based on the laws of Uganda. Regulation number 5 is even more interesting.
5:1 says, a prisoner shall be searched in a manner as is consistent with the necessity of discovering a concealed article. The purpose of the search is to discover a concealed article. And where do we find? The article could be in the clothes, so they get them off, or the article could be concealed on the body. And which parts are those of the body that can conceal an article? It is either the nose, the middle of the hands, the mouth, the armpits, or the anus. So, what we do is that you must be stripped naked, made to stand at ease, and you stretch your hands, and a thorough search is conducted. Yes, whether you think it is not normal, because that a prison is not a holiday camp. When you come to the prison, these are the laws which were stated by our lawmakers in the country. And this is what we do. One of the things which is also very clear, it says, 2, a prisoner shall not be stripped and searched in sight of another prisoner. Here the matter is about stripped. So, is it illegal? Is it inhuman to strip a prisoner? The answer is what? No. So before you become a prisoner and want to become a professional prisons officer, please read the law. Stop expressing your ignorance. And I want to request my brothers in the media, before you start hyping some of these things, please, these laws are online. Read the law. As far as prisons is concerned, we never do anything outside the professional requirements of our work. So, even the shaving of the hair, there must be a standard of hygiene in the prison. That's why when you come, we baptize you, give you a number, we baptize you and give you a uniform. Whether you are a chicken thief, whether you are a robber, whether you are a defiler, whether you are a politician, we have one measure of standard of discipline and management. So please, before those crocodile tears and running around, read the laws of Uganda here. For your own information, stripping prisoners on search on entry is not a Ugandan matter only. This is a global process. Because somebody will come. In fact, I'm imagining if we had not registered all those marks on their bodies when they came in, I can assure you they would be showing every mark on their body that these marks were put on them while in prison. But we have all the records of what is on their bodies, whether behind or in front, documented. If let them go to court, we shall prove ourselves right. So, for the media, there was nothing inhuman conducted in the management of that group of the Nubian Ali and the like. It is a process of the prison, it is a procedure of the prison, and we are not going to desist unless the laws of Uganda have not changed. If they have not changed, we follow the procedures. Next, some people in Uganda have had so much liberty that when they want, they can decide and declare what they think, what they dreamed last night without consulting. The whole of last week, the relatives of Jamil Mukuru have been approaching all the house medias declaring that their Jamil Mukuru is dead in Ruzira. I wonder what type of relatives they are. How do you kill your own person? For us who are keeping him, Jamil Mukuru is not dead. Yes, he may be ill, but the illness is not new. Those who have been following, Jamil Mukuru has had a long history of pressure, he has had a long history of diabetes, and once in a while pneumonia. But when they come, he gets treatment. So if he is being treated, then there is no problem. He's in safe hands. So for those who are speculating, running to the media, that because you are concerned about your person, don't kill living people. You are bringing Kisran for nothing. So please, if you want the answers, we have the answers. Nobody is allowed to visit the prisons. There are no exceptions, there are no exemptions. But
Don't put us on pressure by running to the media saying Jamil Mukuru is dead so that we shall allow you to come and visit. The answer is no. You won't visit, but Jamil Mukuru is not sick. Or if he's sick, he's being managed as a patient. And if he dies, we shall be the first people to come and report that Jamil Mukuru has passed on. We want him alive, we want him to face his charges, and the law will determine his fate. So, relatives, dear relatives, please hold your horses. We have kept this man for more than 2 years now. We want him alive more than you. Keep your pressure to yourselves. That is where we stand. And in the same vein, this week has not been an easy one. Already people are crying that the mobile money, people have conned them. Somebody calls and says, you know, because of this condition, you send mobile money, me, you bring your dead body, your person in Ruzira has died. It is only me who can bring you, just send mobile money. Please, Uganda Prison Service does not operate mobile money on mobile money terms when releasing the person who have died in prison. When a prisoner dies in prison, police is called upon to look at this person who has died and sanctions the body to be escorted to the mortuary. Most preferably a government mortuary. And from there, the officer in charge informs court, informs police, informs the relatives, informs the cow and the RDC of the district of the deceased. And this body of the prisoner is taken to the mortuary, which information is shared with the relatives. And the relatives only are connected to the prison to come for the property of the person who died. But the body will always be picked from the hospital, not from the prison. It is very legal for anybody to walk to the prison and pick the body. So those who are deceiving you that they want mobile money, those are failing. Give them money when you know you are donating to them. So, those are not prisons officers. Even if they lied to you that they are prisons officers, you are just dealing with conmen. We are always saying, please, we are available, ask. Before you release money, before you run to release money, first find out the facts. Because most of those people, they are telling you that somebody has died, send money, are actually not dead. But somebody is trying to survive during the lockdown. Forewarned is forearmed. And I think, finally, I have to share this one with you, that I have been moving during the lockdown. A number of times, some of us want to be senior in the law than the law enforcement. You find somebody wants to argue with a police officer for about an hour to prove that he's right. But these police officers or security officers have been given simple instructions to make. You are encyclopedia of the laws and rights. Please keep it to yourself. Let's try to be as cooperative as possible. This is not time for showing how much we know in terms of the law, how much we know in terms of our rights. This is a situation that requires us to listen to each other. Let's keep it simple and understand. Said, let's stay home. But you find groups of 50 people walking en masse. Now, then what is the purpose of it? They are saying stay home so that this thing can first go down. Now you have decided to start moving in waves. Now, these are the same waves which are a problem, and they have told us this COVID goes with human beings. So this wave you are in, you are actually contaminating yourself the more and the more and the more. So please, let's work together, let's cooperate together, let's fight a common enemy. Let's not fight each other instead of fighting the enemy. But for that matter, I tell you, you can see where we are supposed to keep one person, we are keeping 3 persons. But I can assure you, we still have space. If you want to do wrong, if you
ready to cause mischief, you be ready to come our side. And when you are our side, then your stories of, you see, they have checked me, touched me, those ones, they will be another matter. So don't go there. Stop where you are. Don't cross the line. Thank you very much. I can have questions before I can go to the Uganda. But no questions. I don't expect questions. Is there anything I have not elaborated? Let's go to Uganda. Then we get immigration. Bana Uganda, ekirwadde kino kyengero otunyiga ekya COVID-19 era tulina okukwatira wamu bwe tunaaba bakuwangula. Ensonga zikwata ku makomera. Olwaleero tulina abasibe 6,132 kwaba ebitundu 53 bakyali ku remand, ebitundu 47 ku 100 abo basalire. Ku basibe abo omugatte ebitundu 2 bakyala, 98 basajja. Amakomera gaffe gakyali 260 kwago 58 gegago agatuukirwamu oba ze tuyita isolation centers, agatuukirwamu abasibe abava ku police record kuba nti tuziyiza ekirwadde kino obutatuyingirira mu makomera amalala. N'amalwaliro gafe ag'abasibe 5 ery'eggulu, ery'ejjinja n'ery'embalala galina abalwadde, naye ery'emoroto n'ekitalya go teganafuna balwadde. Omugatte abakafuna ekirwadde ekya COVID mu makomera oba be twakazuula bali 1,312. Kwabo 1,175 basibe, 16 basirikale, 30 ab'eŋŋanda z'abasirikale. Twakafiirwa omuntu omu yafa mwaka oguwedde, yaviire sayidi z'Essembabwere nga mulwadde muyi, bwe yatuuka e Masaka yasolayo olunaku lumu n'afa. Abakawona bali 1,201 n'abakyali abalwadde benjogedde bali 111. Twagala kunywa ab'eŋŋanda zaabwe nti bano abalwadde be tulina balina mild to asymptomatic conditions, tebali bubi, era tulina essuubi bonna bajja kuwona nga Mukama atukwatiddeko. Mpozi bwe wabanga essaawa yeeyo tetulina kyamaanyi kye tusobola okukyusa. Ate na kino nkyogera nti in fact bw'obala mu nsi yonna, ndowooza eggwanga Uganda ffe tukyalina omukisa naddala ekitongole eky'amakomera kuba nti twakafiirwa omusibe omu. Olw'obwegenderevu bwe tukola mujja tusonyiwa, tubanyigiriza ne tugaana abagenyi okukyala naki, naye byonna tubikola kwagala kutaasa bulamu bw'abasibe be mwatukwasa be tulina okulabirira. Nzize wano kwogera kubanga social media wiiki yonna ewedde waliwo bano abasibe Nubian ali ne Edi Mutwe nga bakaaba amaziga nga bwe babayisa ne batukunyura eddembe lyabwe kubanga ne babambula ne babajjako ebintu byabwe nga banoonya bwe balinyisa omutindo gwabwe gw'ebyobufuzi. Kati nze ne bwino tulina akatabo ak'amateeka akatwala ekitongole eky'amakomera bakayita Prisons Act 2006. Section eyankaaga mu 2 eruŋŋamya bulungi nti buli musibe yenna ayingira mu kkomera alina okubanga akeberebwa oba yeekebejjebwa. Ate engeri emu balina tubanga tumwaniriza ebyo tuwandiika byebyo ebiri ku mubiri, obulwadde bwe bwalina gyavudde. N'olwekyo sikyakwewuunyisa nti oli bw'aba ayingidde mu kkomera, kimu bye tukola omwaza kwe kuba nti tumwambula engoye ne tucekinga. Akatabo kano kakiruga ayagala acekinge. Ne tubaako n'amateeka amalala agamenyamu akatabo ak'amateeka akatufuga bagiyita Prisons Regulations of 2012, yali statutory instrument 2012 notice number 65. Ye ewa ngeri ki kyetulina okukola nga twaniriza omusibe. Namba 4 regulation namba 4 era eyogera nti buli musibe yenna ayingira mu kkomera alina okubanga akeberebwa. Kyakubiri, buvunaanyizibwa bwa OC
kulaba nti omusibe asigaze ebyo ebintu byalina okubeera nabyo byatalina okubeera nabyo ebitakkirizibwa osi yalina okulebeka ng'abitegeera. Bwe tudda ku regulation ey'okutaano yeegamba nti lwaki baaza omusibe, nti okwaza omusibe oba olina ekigendererwa kyakulaba biki byayagala okukukusa, oba ku ngoye oba ku mubiri gwe. Bitundu ki ebiri ku muntu ng'oggyeko engoye ebikukusa ebitaagalibwa mu kkomera? Oba kisoka mu nnyindo, oba kiteeka mu matu, oba kiteeka mu njala, oba kikweka mu nviiri zino empanvu, oba kikweka wano wakati mukwawa, oba tukiyita buutu emaka akawuzi. So n'olwekyo bw'oba ojja mu kkomera weteekateeke nti tuli bakugu baatuyigiriza okwaza omusibe, engoye tuzijjamu kubanga temuli kintu ekiri private kumala okufuuka omusibe, kubanga ekitabo kino kitugamba ngeri ki gye tulina okukola ki okukwazaamu. So ebyakolebwa ku Nubian Ali ne banne tebyali nti byabo bokka, ate okwaza omusibe ng'ayingira mu kkomera si bya Uganda byokka, bya nsi yonna. Si kutyoboola ddembe, no, bwe bukugu bwe batugamba. Gwe wajjanga oli musibe lema kwefuula ate nti gwe mukugu amanyi engeri ki amakomera gye bagafuga. Abafuga amakomera abasirikale amateeka bagenderako eggwanga abakugu b'amateeka be bagakola. Gwe bw'oba otuuse goberera bye bakugambye, bw'oba toyagala tojja. Bulijjo mbagamba ffe tetukunga abajja naye twaniriza oyo ajja, naye bw'oba ozze ojja kkiriza enkola yaffe gye tukolamu. Ate mbadde nsaba n'abananyini mikutu gy'amawulire bwe mmanga mugenda okukkiriza ebintu bino musooke mubuuze abakugu ku mateeka, gundi ayogedde kino naye nga tetunakisa ku mpewo, amateeka gagamba ki? Kijja tutaasa kubanga tulina okutaasa, tulina okukolera eggwanga ffenna mu ngeri yaffe. Bannamawulire balina okutangaaza eggwanga naye naffe abakola emirimu egy'enjawulo tulina ogikola mu bukugu bwaffe nga bwe baatuyigiriza. So n'olwekyo teri muntu n'omu eyagazzaako oba okupulaaninga oba okukola kikubonyaabonya ekyo ekibinja kyabo abakaaba nti baayisibwa bubi, okuggyako nti bo baali balowooza nti engeri gye banabyabufuzi ebweru bwe banaatuuka ne mu makomera bajja basingiza, tujja kubakubira mu ngalo. Eri tewali, kubanga tulina standard. Beemulugunya nti n'enviiri zaabwe bazisala. Yes, waliwo standard hygiene. Komera si hoteeri, komera si holiday camp, komera lirina amateeka, komera libaddewo emyaka n'ebisiibo. So tulina engeri gye tukolamu emirimu gyaffe. Bw'oba ozze jangu bozze goberera ebiriwo ojja kuyisibwa bulungi. Naye bwonna bw'oyagala kuleeta obukugu bwo sooka oddeyo olongoose mu mateeka olyoke otandike kukyamya abantu mu njogera n'okukaaba ebitaliimu. N'ekirala waliwo wiiki eno era gye twakamala ab'eŋŋanda za Jamiru mukulu baasalawo baddukire mu mikutu gy'amawulire balange omuntu waabwe nga bw'afiiridde mu kkomera era ekitongole ky'amakomera bwe kimukwese. Ezo simanyi oba mpisa baziyita nsiiwuufu oba kiki. Omuntu owo gw'oyagala gw'osooka mumubika nti afudde. Yes, Jamiru mukulu ali mu kkomera buli omu akimanyi, amazemu emyaka egisuka mu myaka 2. Yajja n'ebirwadde bye bye tugezaako okujjanjaba buli kiseera, naye Jamiru tanaba kufa. Era ffe tetumulamu nti agenda kufa nkya oba olwaleero, mulamu. Naye ekyo baba bakikoze kuba nti twagalawo tetwagala bagenyi abajja okukyalira abasibe ne balowooza nti emikutu gy'amawulire gye ginabataasa okuba nti tubakkiriza. Tetugenda kubakkiriza, naye buli omu akimanye nti Jamiru mukulu gy'ali era akuumye okureremba n'emisango gye. Wanaagimalira kooti ejja okusalawo kiki ekinaamuviirako. So abasasamaza ebyalo ne bakuba enduulu ezitaliiyo tubasaasidde kuba tulina kyamaanyi kyabakolera. Era ne bwe munaakuba enduulu ffe tetulina buyinza obuyimbula Jamiru mukulu mpozi ng'amaze emisango gye. In fact mwandibadde muddukira mu kooti kulwanyisa misango mu kifo ky'okusasamaza
buli omu kyafiiridde eri bakwesa omulambo gwe tebaagala tumutuukirire. Ebyo si bituufu, yadde muli baganda be, yadde muli bamaama, yadde ki, naye ebyo si bya mulembe. Mpozi na kino kankyogere, waliwo abatandise okukozesa obukodyo mu lockdown okubba abantu mbutali butegeevu, ne babakubira amasimu nti babawe ssente ku mobile money banone emirambo gyabwe gy'abenganda zaabwe abali mu makomera. Omusibe bw'aba afiiridde mu kkomera, poliisi eyitibwa bukubirire nejja ne inspectinga era negamba omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika erya gavumenti oba erisembedde kumpi n'ekkomera. Olwo ab'eŋŋanda z'omugenzi, kawu disitulikiti gyasibikwa, RDC disitulikiti gyasibikwa, kooti, poliisi, bonna bategeezebwa. Era ab'eŋŋanda bwe baba bakukima omulambo ggwanika tebagenda ku prison waawo wasigalayo ebintu by'omugenzi, naye nga bwe kuba nti waliwo agenda okusindika obubaka era bulina okuva eri mu prison. Omuntu yenna n'akulimba nti sindika mobile money, nze nkuleetera omuntu oyo mufere, muleme kukolagana nabafere kubanga ebintu bye tukola tebirimu ssente. Okukima omulambo gw'omusibe mu ggwanika kugenda okuguziika tewaliiko ssente. So bw'oba ozimuwadde oba omuwadde donation, ate mmala zimuwa ne mudde eno ne mugamba nti ab'amakomera bali tutwalako ssente nga batugamba abantu baffe bafu. So nga b'okalagana nabo tebabeerangako n'abasirikale b'amakomera lwakuba nti gw'oyagala kuwuliriza nti buli omwana akuba n'olowooza nti mutuufu. Mpozi n'ekisembayo mbadde njagala kusaba abooluganda tuleme kwefuula abakugu nnyo, naddala bwe tuba nga tutuuse ku road block. Waliwo abajja ne baleeta obusungu bwabwe nga babuleetera abasirikale abakuumaddembe abali ku road block. Abasirikale abo baweerezebuddwa instruction ez'okugoberera nnyangu nnyo, bamanyi muntu kyalina okuyitawo, bamanyi muntu ki atalina kuyitawo. Bwe bakugambye bagamba nti gwe layini eganye gwe tojja kuyitawo, lema kubisana, lema kulwana n'abasirikale kubanga omusirikale ayina emmundu gwe tolina mundu. Bw'obiteekamu obusungu naye n'ateekamu obusungu tojja byagala. Era owulidde ow'amagye akugambye nti oli yajja bwe bamugamba nti yimirira ye n'atomera. Kati mu kutomera ani yalufiiramu? Yalufiiramu. Mbadde nsaba tukwatire wamu kubanga ekizibu kye tulina kiri kimu nti ekirwadde kino kituzinzeewo. Simanyi oba waliwo famire etanakiraba nti ekirwadde kino kyatuuse, either twakafiirwamu omuntu oba twakafuna omulwadde. Sirowooza waliwo famire etanaba kukifuna kino. So n'olwekyo katukwatire wamu tulwanyise ekirwadde kino. Kiseera kitono tujja kuddayo mu mbeera yaffe gye tumanyi ey'Abannayuganda neyanziza. Thank you so much. We can now have Brother Timiyu. You're welcome. Thank you very much. Colleagues, COVID-19 has left many people and most of us tormented because of the way it has attacked us. The Ministry of Internal Affairs therefore calls upon to make sure you observe SOPs as provided by His Excellency the President and the Ministry of Health. We have seen a few people still hanging their masks below the chin and ignoring those essential SOPs. Please ensure you keep them. In view of the presidential directives on COVID-19, the ministry leadership is sitting today to
provide guidance to seekers across the ministry so that you can know how we shall be serving you during the next 42 days. I've already received concerns about emergencies, but I would like to assure you that every time the ministry reviews its SOPs and service levels, it always caters for emergencies. So those of you who are talking about emergencies, just give us a little time. We shall be communicating to you a comprehensive plan on how we shall serve you. We know you will have passports so much, and we know that they can stop you from moving out, but we shall communicate to you how different services will be conducted. And these services cut across the ministry: the Directorate of Citizenship and Immigration Control, the Directorate of Community Services, the Directorate of Government Analytical Laboratories, the NGO Bureau, Amnesty Commission, and others, including prevention of trafficking in persons and the focal point for small arms and light weapons. So just wait so that when they are ready, we shall pass them on to you. We continue to work together with other agencies to manage the border, and always whenever there are restrictions, people tend to invent the other side and attempt to use the illegal routes and other illegal means. I'd like to take to warn all those who intend to use uncertain points of entry or the porous points that our men are on standby, and once we come across you attempting to use the illegal means, we shall deal with you in accordance with the law. So I would like to warn you that please use points of entry that are gazetted. Don't use points of entry that are not gazetted. And those who are planning to use forged certificates of COVID-19, you are also warned to desist, because we shall deal with you in accordance with the law, and we shall be able to detect you. In a lockdown like this, normally there are many issues that go on, but one of them that has been coming up whenever there's a lockdown is the issue of prevention of trafficking in person. The team has decided to always move the deputy coordinator for prevention of trafficking in persons, Madam Agnes Igoe, so that the questions you have been directing to us now, we will always have a professional person to attend to those matters. So today she's going to brief us briefly on the situation of trafficking in persons, especially in view of the lockdown. I would like to stop there and thank you for being with us at this time. Agnes, I will do the Uganda, then Agnes will come in. Mbalamusizza mwenna. COVID-19 fenna atuyugumiza, era twagala okubira omulanga nga ministry bannayuganda nti mugezeeko mukole buli ekisoboka okulaba nga mukuuma ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga n'okuwabula kwa ministry ebyobulamu. Omukulembeze yasinga okukkatiza ekigambo ekyokusigala w'oli, musigale mu maka, musigale buli we muli, temugezaako kusala amagezi gonna okulaba ng'ate mutambuza obulwadde okuva eruyi eno okubuzza eruyi eri. Abakulembeze ba minisitule y'ensonga z'omunda batuula olwaleero okusalawo nga we tunaabaweereza
biki ebinayitamu okulaba nga mufuna empeereza. Olwaleero bwe banaba bamaze okutuula tujja kubabuulira ki ekidda mu maaso. Tukimanyi nti tulina empeereza eza buli ngeri mu ministry Bannayuganda ze beetanira, era empeereza ezo zonna tujja kuba tubawa bulambulukufu buli mpeereza nga bw'enaabeera, eziyimiriziddwa, ezikendezezza, ze bakendezezza bwe bityo. Twafunye edda abantu bangi nga babuuza ku emergencies ezo ebitasobola kulinda, era buli minisitule lwebadde etuula okusalawo mu mbeera ng'eno ebadde eteekawo akadinisa abantu abali mu bwangu naddala obutasobola kulinda bwe bayita emergencies. Bwe tuba twogera ku emergencies tuba twogera ku abantu okugeza ng'abaagala okugenda okutambula ku ngeri okufuna obujjanjabi. Tulina abaana ababa bafunye scholarships nga bagenda kusoma, n'abantu bangi bika bingi, era tujja kubirambulula bulungi. Ku nsonga y'ensalo, ministry ensonga z'omunda egenda mu maaso okukolagana n'ebitongole ebirala, police, amagye n'abakulembeze b'ebyalo okulaba nga twongera okunyweza mu nkwata y'ensalo zaffe. Naye bwe tubeera mu mbeera ng'eno, tubeera n'abantu abaagala bo okukola ebitali mu biragiro. Tukubira omulango omuntu yenna anaagezaako okukozesa ensalo ezitali gazetted nti ze tukozesa nti ajja kufuna obuzibu kubanga twayungudde dda abasajja baffe. Tulina n'abantu abagezaako okukozesa ebiwandiiko ebijingirire okulaba nga batambula, okugeza nga certificate za COVID-19, nabo tubakubira omulanga nti anaakwatibwako tujja musimba mu mbuga z'amateeka. Bwe tubeera n'embeera ng'eno eya lockdown, tubeera n'ebintu bingi ebigenda mu maaso, naye okusingira ddala embeera ey'okukusa abantu nayo ebeera ku mwanjo nnyo. Kwe kusalawo nti tuleete addirira omukwanaganyi w'ekikukusa abantu mu Uganda, mukyala Agnes Igoye, Senior Immigration Officer. Olwaleero ate tujja kuba tutambula naye kasita tunaaba nga tuli mu mbeera eno, tube nga tutambulira wamu kubanga oluusi mutubuuza ebibuuzo naye ng'ate ye gy'ali asobola okubitta. Era njagala okumusaba ajje atubuulire ekikukusa abantu bwe kiyimiridde, tusuubire ki mu mbeera eno eya lockdown. Webale nnyo, webale. Thank you very much for that brief. Good afternoon. Good afternoon. Thank you for having me here. My name is Agnes Igoye. I'm the Deputy National Coordinator, Prevention of Trafficking in Persons, based at the Ministry of Internal Affairs. I'm here to brief the country about the situation of human trafficking. We all know that this is lockdown, and we are locked down because of COVID-19. But besides COVID-19, there's also human trafficking, and there's domestic violence. And this is also happening in our homes. If you may recall, during the last lockdown, 14,134 cases of defilement were reported. 301 children defiled by people who were HIV positive. That included 120 guardians, including parents and fathers, and 55 teachers. So we are in the same situation right now, and I know that there are so many children
who are dying or who are being domestically mistreated in silence. That's why I am here today to brief. And I want us to know that with sexual exploitation, it's not just the girls. The girls, some of them you can see them pregnant, but a boy child does not get what? Does not get pregnant. So we have to take note that even boys are sexually exploited. And I also want to get clear that when we are talking about human trafficking, it's not just sexual exploitation. And by the way, sexual exploitation during lockdown goes also online. And we have to be very careful because right now our children are studying online. Our children are at home, our children have phones, our children have gadgets. So we have to know what our children are watching, that when they are studying, let's take concern and be clear on that. And apart from with trafficking, trafficking also includes forced marriage. It includes marriage, it includes child marriage. And child marriages are happening even during lockdown because the times are hard, you know the economics. And so people are marrying off young children, because of the hard times. There's also forced labor, and there's also harmful child labor. There's also the use of a person for illegal activities, and this includes begging, it includes using children for stealing, it includes prostitution, that they're using you to do illegal activities. It includes servitude, that in our homes we have people we call maids or house girls, but we are mistreating them. And some of them get abandoned during the hard times. And that's why you find that some of them end up in the street. So let's take care and know that how are we treating these? They are mainly girls, and some of them are underage, are children. We also have to be cognizant there's also human sacrifice. It is still happening. There's removal of organs and of body parts. In hard times, people seek witchcraft. And sometimes that witch doctor can tell you that, we have to do rituals. So we have to be careful. So today I have numbers. If you know that you are a victim of trafficking and these things are happening to you, these are the numbers to call. If you're a member of the community and things are happening in your neighborhood, if you're a parent and you're seeing other children, or something unusual happening, please call these numbers. This number, 0711 37 4160. I repeat, 0711 37 4160. You can even send just a message so that somebody can call you. Be clear on the message so that somebody can call you back. You can also send WhatsApp on this number, 077 14 65 442. WhatsApp 0771 465 442. Those are the numbers. Recently, in fact, in June 11, we met survivors of human trafficking, 30 of them, 25 female and 5 male. Some of them are the ones who have just returned, because we want to let you know that people are still traveling and, going out of the country. And the numbers, when I checked with the Entebbe International Airport, we have over 500 people, domestic workers, living on average every day. And they are living under, licensed companies. Those are 200 companies, which are licensed by the Ministry of Gender, Labor and Social Development. The major destinations right now are Saudi Arabia, Qatar, and Jordan. But there are also countries which have imposed restrictions right now. That is United Arab Emirates, Rwanda, and Oman. So our people are not going, to those countries, at the moment. Emirates and Fly Dubai bring passengers, the returning Ugandans, but they are not carrying, passengers away from Entebbe. And the people, among the migrant workers, predominantly we have female, between 25 and 35 years old.
and a few male are going to Qatar. Now, the most important thing is that there's nothing wrong with traveling, going abroad, but it is important that you move in a very orderly way, that when you use a recruitment agency, you know that everything is in order with your contracts. But in the past three months, we also had 40 girls who were interdicted by the interagency suspected victims of trafficking, because there are some who are not using recruitment agencies. So if you are going without a contract and the paperwork is not right, it is the responsibility of the people at the airport to stop you from travel until your paperwork or the reasons of your travel are clear. So there are people they stop from going. So I want to commend all the people who are working at the airport for the job they are doing to do that. But we also have Ugandans who are returning. We had 78 girls. You saw some of them on the media recently through organized departure. And these are also mixed flows. We have victims of trafficking, but we also have stranded Ugandans who get stranded abroad, who are not trafficked, but they are stranded. So they are also what? Mixed flows. So when we met some of the survivors, this is what they said, that the people who are recruiting them have connections with some recruiters in Kampala. Many of them are lured into trafficking by their relatives, friends of their relatives, and their own friends. So people who are trafficking our Ugandans are people known to them. Unemployment remains the motivating factor for people to migrate. And many of the ladies, had children to take care of, and they claim that their partners or their husbands have deserted them, and they need to get away to get jobs to take care of the children. So I call upon the men, please support these women to take care of children. We know this is hard times, but the children were produced by both male and female. So that's what the ladies are saying. Several of them are advised by recruiters not to tell other people about their travel plans, that we have some Ugandans who are leaving the country without saying bye, without telling people where they are going. That is a red flag. Because normal travel includes a recruitment agency, you get a contract, and you're given pre-departure orientation. That's the right way of going, but not to go in silence. You all know that the Middle East remains a destination country for migrant workers, but also people traveling through Kenya, through the porous borders. And we everybody of travel. The common form of exploitation when what they are talking about is really long working hours, overworking in people's homes. Some of them have been raped, by their employers, but they fear to talk about it publicly. So the good thing is that we are with them together, 30 of them in one room, and it was safe. We did not invite the media, so they were able, to tell us some of these things. They have psychological effects as they return, and we urge that if you have in your family a victim of trafficking who is returning, please take good care of them. Don't put so much pressure. Some of them say that they put on them pressure by their relatives. They claim that they went abroad, so where's the money you have brought? Some of these people come with nothing, so we have to really be sympathetic. They need to be well taken care of, as we also play our part, because we taught them the law. We actually had to tell them about the law. Then they realized they can lodge in their cases. So as we do investigations, we urge the public and the people at home to take good care of them. Because they voiced the desire, to start their lives upon return, and they don't want to be reminded about the things that happened to them. So let's take good care of them. Some of them have been threatened by traffickers that if they talk about the things that happened to them, they will be dealt with accordingly. We want to let the survivors out there to know that there's no one who is above the law. That if you don't know where to start from, please call those numbers and let us know, and then we open up this so that you can get that protection that you deserve. Some of the control mechanisms
the traffickers use have been removal of passports. So we urge the people, when you're traveling, even if you're not a victim of trafficking, it's a good practice. Please have a copy of your document, biodata copy, so that we know how to trace. Keep in touch with the embassy wherever you're going. Get those numbers. At least when people are having pre-departure orientation, they give them the numbers to call. The victims are also lied about. We spoke to one who said that instead of taking her to Dubai, where people were saying they are taking her, she all of a sudden read a signpost saying, "Welcome to Baghdad." That's when she realized she had ended up in Iraq. So let us know your air ticket. If you're traveling and you're flying, you have an air ticket, know the destination. And that's the beauty about letting people know that you're leaving. Because they also say, hey, let me check your ticket. Let people translate that ticket for you, even if you don't know how to read English, so that you know where exactly you're going. And please use the licensed recruitment agencies. Domestic workers are also shifted from home to home. And we are also engaging with Ministry of Gender, Labour and Social Development, so that this pre-departure orientation is really very detailed, so that people know what the contract says and what they are supposed to do and where to report in case of any challenge. No one should charge you money that, you know, when you reach there, when you start working, then you can pay it back. That is debt bondage. So no one should deceive you that we are getting you a free air ticket, free travel, because one of the most recruitment things right now is the excitement of being in an aeroplane. Some people are just excited. When somebody says, I have a ticket for you, when you go and start working is when you will pay me. That is a very, very red flag. And then also make sure that the contracts, because some of the contracts, the survivors we spoke to, they are saying some of them signed contracts which are not written in a language they understand. That's why it is important to interpret for them the contracts. When they are doing pre-departure orientation, these contracts are usually interpreted, so that you sign something you know. If you speak Luganda, let it be interpreted to you in Luganda, okay? So that before you go. So this cuts across, not just even for domestic workers, but also anybody traveling abroad for work. I think for now, that's where I'll end, but I just want to urge that right now during lockdown, the trafficking we see mainly, which comes to an increase, is the domestic. That trafficking within Uganda is actually more than the trafficking which happens abroad. So we have to take note of different forms that I've been talking about. So I want to urge everybody to keep safe. Let's take care of, especially our children. Those are the most affected, during this time. I thank you. Thank you so much. I don't know that you can summarize in Uganda very briefly. Yeah, it will be brief because first of all, even the Uganda is a challenge. Let's have something very short in Uganda, then we can. Yeah, mwebale nnyo olwaleero nzize okwogera kukukusa abantu kubanga tulina lockdown naye okukusa abantu kukyeyongera naddala wano internally. Okukukusa waliyo forms engeri ennyingi, waliyo okukwata, waliyo okukaka obufumbo, waliyo okukaka omukwano, waliyo okukozesa abaana ku child labor, waliyo n'abakukusa okukola ebintu ebikyamu ebita amateeka ge bagira, okubba oba okukusa drugs oba prostitution. Kati mbadde ndeese ennamba kubanga bw'oba waliyo akukukusa oba oli mwana awaka, kubanga waliyo kati abaana basomera mu online. Kati n'abakukusa abaana bagenze online, waliyo ne pornography. Kati waliyo wane ennamba gye ndeese bw'oba olabye omuntu nga
nga yeetaaga obuyambi, enamba eri 0711 374160. Ate ne WhatsApp, bw'oba oyagala kuweereza message ku WhatsApp, kozesa eno 0771 465 442. Kati mu budde buno juzi abaana basabaiva ate ne batubuulira kyekyabatuukako. Bagamba nti no ababakusa babeera abantu nga bwe bamanyi, babeera emikwano, waliyo emikwano, waliyo barelative, namwe mutandise okukusa abaana bammwe oba abantu bammwe. Kati n'abakyala bagamba babalekedde abaana, abasajja tebakyafaayo, kati balina okukola ki? Okufuna emirimu batandika okulabirira abaana. Kati abasajja ewaka tulaba tumanyi ti embeera mbi, naye tubeere awamu n'abaana n'abakazi, kubanga kye kibaleetera okukola ki? Okugenda mu gundi okubakusa. Waliyo ababagamba nti bwe bagenda ebweru baleme kubuulira abantu kubanga bagende mu kaama. Ogenda ebweru teri kyama ekirimu, kubanga baba batwalira mu kyama waliyo ekigendererwa. Kubanga omuntu bw'oba otambudde bulungi nga waliyo omulimu, kozesa recruitment agency. Kino weeziri, kubanga ekintu bw'ogenda ekintu nekikubeerako tumanye ew'okulaga. Ate bw'oba ogenda kubisaamu kopi ya passport tumanye, kubanga abamu bajjako passport bw'oba batuuka we batuuse bakukusa. Kati bw'oba ofunye kopi ya passport n'ogirekera ab'ewaka, at least basobola kugireeta mu office nga tumanyi ew'okutandikira. Muyige n'okusoma gundi ticket egamba ki? Waliyo abagamba nti no yali agenda Dubai, yagenda okusoma ekipande nga tuuse Baghdad eri Iraq. Kati musome nti no bw'oba mugenda wa? Kubanga bibeera mu ticket. Bw'oba mukozesa amakampani amatuufu era bajja basomeramu ne pre-departure orientation ebeera ntuufu bwano gy'olaga. Ate bw'oba wali ekikutuukako tumanye ow'okulaga bw'eno kampani yekutwala. Kati twagala mukozese ezo kampuni ze muba mutambulirako. Kati abakomawo, abaana bagamba abakomawo abamu eka tubawa nnyo pressure. Abaana bwe bagenda abamu tubasuubira okudda ne ssente nnyingi, ate nga abamu bakomyewo nga tebalina kyonna kubanga babakukusa bafuna ebizibu. Kati tulina kubalabirira, temubawa nnyo pressure, kyekibatwala ate okuddayo. Tulina obalabirira waka kubanga kati sawa za lockdown, kati n'okutambula temukozesa gundi panya, ungazetted points, mutambule bulungi. Ate kati n'okukusa n'amaka gaffe ba house girl bemugamba bemukozesa baba nange mubalabirira obulungi. Abamu mu budde buno mubagobawo awaka, abamu mubakaka omukwano. Ate ne house girl ne mbagobawo. Kati tukwatagane awamu kubanga lockdown o COVID fena tukidde. Kati mubeere bulungi naye mukozese ennamba ze mbawadde, mukuba amasimu, mutuweereze message tubatuukirire. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you for trying. That was good. And at least you've captured something for Uganda. You're most welcome. Yeah, thank you very much. Be updating them every other week. Thank you very much. It's afternoon. We continue with the briefing.
The PRO-CID has something brief on enforcement of the animal quarantine, and then Luke has a brief on this incident which happened yesterday in Kabaragara, where we lost one of our officers. What is there to communicate this week is, of course, the tougher crackdown on the COVID-19 breaches by members of the public. As you're all aware, the new lockdown measures issued by His Excellency the President on the 18th of this month were aimed at trying to help curb the transmission rates of the deadly variant of COVID-19 in the country. The measures were ranging from ban on movements, large gatherings, non-essential business, and shopping mall closures, stay-at-home orders, mask mandates, social distancing, and so on and so forth. And as of today, we have entered day 3 of the 42-day lockdown and curfew provisions. We still have 39 days to the end of this lockdown. During this past week, we registered between 14th to 18th of June 7,022 new cases of COVID-19 and 201 fatalities. 201 people dying because of COVID within a space of 5 days. It is a very high number across the country, and we need to stop seeing more of these deaths and hospitalizations where we continue to lose our loved ones, which is not okay. As a result, we are continuing to ask the public to abide by the new lockdown regulations. It's however unfortunate that in the face of this pandemic, some elements within our politicians, especially the opposition, have started politicizing the lockdown and mobilizing people to demonstrate. Already we've gotten intelligence of members of the opposition inciting traders, especially in Kampala, to forcefully reopen their businesses against the lockdown directives. The shopping malls in Chiseka and so on and so forth, even in Machinje. These meetings are conducted in markets under the guise of sensitizing the public against the SOPs. But with all the number of hospitalizations and deaths due to COVID-19, it's imperative that we should seek that no one should seek political gains from the crisis of the pandemic. Any attempt to downplay this grave crisis that we are all facing will only lead to loss of more lives and an increase in hospitalizations. Almost every sector, even the traders whom they are telling, even the civil servants, even the border riders, health workers, politicians, the media, everyone in this sector has lost a loved one. And this really shows that the pandemic is real and not over as yet. So we are urging those organizers, the masterminds, and even intending participants to act responsibly as these kinds of illegal protests and demonstrations are prohibited under the public health orders. And they should instead work with all stakeholders in solidarity to find ways of stopping this deadly virus. The good thing is that we already are aware of such groups or negative elements looking together to protest in the middle of this deadly variant. We have instructed all our territorial commanders under the Joint Operation Command and the Joint Task Force to have a hands-on approach and take action against any illegal protesters. Now, also going forward, the public should expect tougher action where this threat of the virus has reached. So all those COVID offenders and defaulters who continue to blatantly and deliberately new lockdown measures
are going to have tougher sanctions against them. In the course of last week, we arrested a total of 857 persons countrywide for flouting the lockdown and curfew provisions. 600 motor vehicles were impounded, and we didn't release these ones until we ensured that they had paid the penalties under the EPS tickets. Out of the 600 motor vehicles were issued tickets which they paid in bank, and then their vehicles were released. 107 are still pending clearance because they have not yet cleared the EPS tickets. 2,762 motorcycles were counted, out of which 2,430 were issued with EPS tickets, which they cleared. So we still have 332 motorcycles that are still parked and pending clearance. As you observed this morning, we impounded also several motor vehicles and motorcycles and disrupted movements of persons who are trying to breach the new lockdown measures with all forms of excuses for them actually to move. So even going forward, they should expect more stopovers, especially motorists, motorcycle riders, including border borders, as well as pedestrians. Because our security personnel are going to continuously demand explanations about why people are out in the streets, despite the ban on some of these movements. Even people who don't fall in the essential category are finding their way on the streets, and they will eventually carry the virus along with them back into their homes and undermine the fight against COVID-19. Of course, we've been pleading with the public to follow SOPs, but we have reached a stage where these endless reminders must stop in exchange for stricter enforcement. Therefore, for emphasis, all our frontline officers have been given guidelines to follow at checkpoints and how to verify the barcodes on all stickers that have been issued by the Ministry of Works and Transport. So we are going to ensure that the ban on movements of public and private passenger transport like buses, taxis, border borders, even private cars is enforced. Exceptional grounds have been clearly given by the Ministry of Works, including under circumstances where people are transporting patients. The RDCs and district medical officers or health officers were given arrangements on how to clear patients who require medical care and evacuation. As for the border borders, you have monitored from the numbers that we impounded, more than 2,700. There are some of those that still flout these guidelines. They are strictly supposed to carry merchandise and food items within the timing of 5:30 a.m. to 5 p.m. All markets selling food items, we are closely monitoring them, ensuring that they operate from their workplace with support from the Ministry of Health. The retail shops are supposed to remain open. We are also enforcing the emergency service vehicles. We are monitoring to ensure that there are no abuses in that field. Then our area of interest is on essential services. Essential services from ministries, departments and agencies, and even the private sector and NGOs, and even utility motor vehicles. Only those that have stickers and are carrying staff with the IDs or tags shall be cleared. There were challenges this morning, but of course we've given opportunity for all the essential services, utility workers and people who fall in that essential category to get their stickers by today. Going forward, tomorrow onwards, expect
to have very tough enforcement and a number of disruptions if people don't have their stickers by today. We are also looking at security personnel. There are some of those who, even if they fall within the essential category, we are going to enforce and ensure that security personnel who abuse their authority by misusing their private motor vehicles to start moving around anyhow, transporting relatives, friends, and so on, those ones will be arrested. The instruction has been very clear from the Inspector General of Police. The habit of using security jackets in cars on non-official business must stop. Our alert squads are ready to counter all forms of professional misconduct by members of the security agencies. At least those ones who are in the intelligence services under the Joint Intelligence Committee, those ones will continue using their vehicles undercover, but should move with IDs. The other areas we shall enforce: factories, the curfew, places that have been banned, those ones we are going to enforce, and also ensure that those who are supposed to travel to the airport and so on do get the right clearance. Now, there are some people who are still facing challenges with the barrier arrangements. If the border is not here in Kampala and the border is in Masaka, there are people who in Masaka who can carry on with the barrier. Under this crisis, it is important that we restrict movement as much as possible. But those who still find challenges with barrier arrangements should get in touch with the interagency task force, which is headed by Major General Usoke and Dr. Msenero. They will be giving guidance on the barrier arrangements. What the RDCs and DPCs are supposed to do is to simply ensure compliance of the barrier SOPs in their jurisdictions. So that means that the RDCs and DPCs should coordinate issues of barrier with the interagency task force. This is going to be the program for the barrier arrangements and transportation of deceased persons. These measures are all focused at curbing the further transmission of COVID-19. To avoid a major crisis, we have deployed sufficient manpower to combat any unlawful acts that will take, and we shall take very resolute enforcement action in strict accordance with the law. What is also encouraging us is that Ugandans and visitors in the country realize the severity of the situation, and you can see that almost 95 to 98% are wearing masks. People have started observing the provisions of the curfew as early as 7 p.m. And we want real Ugandans who are law-abiding and broadly following the guidelines. We ask them to continue being extra vigilant. At our police stations, we are limiting our policing efforts to only violent and serious crimes. All minor incidents shall be handled via phone calls or online, as opposed to physical arrests and detentions. Therefore, we call upon the public to make use of the UPF mobile application, that is the UPF Mobi app, that is easily downloaded from the Google Play Store. And then we are also encouraging the public to report any acts of non-compliance to these new lockdown measures on contact numbers. We have a toll-free number, which is 0800 300 100. We also have
two UTL lines, that is 0713 250 391 and 0714, that is 012734. I repeat, the toll-free number is 0800 300 100. Then the UTL lines for the interagency task force, we have 0713 250 391 and 0714 012 734. We can briefly do Uganda in the interest of time, and then we get CID to also. Mwebale nnyo, twagala okutegeeza bannayuganda nti ekirwadde kino ekya ssennyiga omukambwe bwe kituuse, tuvuddeyo n'okunyweza enkola ey'amateeka agaafulumizibwa omukulembeze w'eggwanga ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omukaaga 2021 okuyambako okukendeeza ekirwadde kino ekya ssennyiga omukambwe okunaabuuka mu ggwanga lyaffe. Ebiragiro ebikakali ebyafulumizibwa birina akakwate mu kuyimiriza okutambula naddala entambula ey'olukale n'abo abalina emmoroka ez'obwannannyini ne ppikipiki, enkuŋŋaana ez'olukale n'enkuŋŋaana ez'abantu abawerako, abatalina bizinesi eziri essential oba ezirina omugaso n'akakwate eri abantu mu kiseera kino, ne business complex nga Kikuubo ne shopping mall ezimu ezaggalwa, n'ekiragiro ekisaba abantu okwekuumira mu maka gaabwe, okwambala obukookolo n'ebirala. Olunaku lwa leero tuyingidde tuwezezza ennaku 3 ku muggalo omupya ogw'ennaku 42, era tubuzaayo ennaku 39 okumaliriza omuggalo gw'omulundi guno. Naye nga mu wiiki eno gye tukubye emabega, wakati w'ennaku 14 paka 19, ennaku 5 zokka, abantu 722 bwe baafuna ekirwadde ekya COVID, ate abantu 201 bwe baafiira mu kiseera ekyo okwetooloola eggwanga. Naye nga tulina okukoma okweyongera okulaba abantu abafa olw'ekirwadde kino ekya ssennyiga omukambwe, ate kye tusobola okwewala n'okwekuuma nga twekuumye kubanga tugoberedde enkola eyatondwawo. Kya mukisa mubi nti wakati w'ekirwadde kino tulina abantu baffe abamu bannabyabufuzi naddala gavumenti abatandise okugenda ate mu butale ne mu bibuga okutandika okukunga abantu abali wansi w'omuggalo naddala abasuubuzi mu shopping malls zino, mu Kikuubo, wali ewa Kiseke, Makindi ne mu bitundu eby'e Masaka, nga babalagira nti eddembe lyabwe n'okugenda mu maaso okuggulawo amaduuka. Era abamu ku bo badde batandise okubeera n'enteekateeka ez'okwagala okwekalakaasa, naye nga w'otunuulira ekirwadde kino engeri ku sipiidi gwe kitambulira n'abantu abafudde, olabira ddala nti si kya bwenkanya bannabyabufuzi okukozesa ekiseera kino kye tulimu ate okubuzaabuza abasuubuzi n'abantu aba bulijjo okuvaayo okwekalakaasa. Kubanga buli lw'onyoomoola enteekateeka zino eziriwo, kigenda kuviirako bannayuganda era okweyongera
okufuna ekirwadde kino ogenda ku ndiri n'abamu okufiirwa obulamu bwabwe. Kwawe otunuulira wakati mu basuubuzi, mu babooda, mu b'amawulire, eno mu security, genda maaso mu bakozi ne mu bannabyabufuzi. Buli kitongole kyonna mu Uganda kifiiriddwa omuntu ku kirwadde kino ekya COVID. Kino kiba kitegeeza nti ekirwadde kino mu butuufu gye kiri ate kiri mu kukosa abantu bangi. So abali amabega w'enteekateeka zino ez'okukumaakuma mu bantu omuliro, twagala okubategeeza nti etteeka erya Public Health Order wakati wa Minisitule y'ebyobulamu lyayimiriza enteekateeka zonna ez'okwekalakaasa. Kya mukisa mulungi nti abagezaako okukumaakuma mu bannayuganda n'abasuubuzi omuliro beeyiwe mu nguudo basobole okwekalakaasa olw'amaduuka gaabwe. Already twabategedde era abakomanda baffe tubategeezezza nti balina okukozesa obusobozi bwonna wansi w'amateeka okulaba nti abali emabega w'ekikolwa kino bakwatibwa ate basobole okuvunaanibwa. So buli anaagezaako okuggyayo omutwe kyagenda kujja yeekalakaase mu enkola esobola okuviirako ate ekirwadde okweyongera mu ggwanga ne mu kibuga wakati wano, oyo naye tujja mugombamu obwala. Mu wiiki eno etukubye emabega abantu 857 be baakwatibwa oluvannyuma lw'obutagoberera amateeka ga lockdown ne curfew mu bitundu ebyetoolodde eggwanga. Emmotoka eziwerera ddala 600 ze zaaboyebwa ze twasobola okubowa nga zino nazo tezigoberera nkola ebiragiro by'omuggalo ne curfew, era tewali gye twata. 493 zaateebwa oluvannyuma lw'okusasula fine mu bank, era tukyabuza emmotoka 107 bannannyinizo tebannaba kusasula fine eya EPS. Piki eziwerera ddala 2762 ze twasobola okukwata nga tezigoberera biragiro by'omuggalo. Mu zino 2403 zaaweebwa fine ne bazisasula mu bank. Tusigaza piki 332 eziri mu police stations ez'enjawulo. Ku nkya ya leero tulina abantu bangi be twataataganyizza, abavuzi b'emmotoka, abali ku piki n'abali ku bigere, ng'olaba nti bagezaako era okuteekawo obusongasonga naye ng'obumu ku bo babadde bunafu, naye ng'olaba omuntu ayagala kutuula waka era ayagala abeere ng'ataayaaya mu kibuga ate nga tuli wakati mu muggalo. So mu zino ennaku 39 era yenkola gye tugenda okukola buli nkya, buli lunaku, buli lwaggulo, buli kiro tugenda kweyongera okuyimiriza abantu abatambuza ebigere, abali ku piki, abali mu mmoroka, nga tusaba batunnyonnyole kiki ekibafulumya ebweru entakera. Tubadde tuzze twegayirira abantu ba bulijjo, naye kati okwegayirira nti ogoberera ebiragiro kugenda kukoma, tusobole okukozesa eryanyi eririwo okulaba nti bino ebiragiro bino bigobererwa. Era abakomanda abali ku checkpoints ez'enjawulo baweereddwa engeri gye basobola okukebera ku barcode obuli ku buli sitiika egenda okufulumizibwa olwaleero. Sitiika eyo eba esobola okulaba, so bano abajingirira wansi ku Nasa Road bu sitiika eyo barcode yaabwe ejja kuba tesobola kusomebwa era agiyina ajja kutunnyonnyola wa gye yagijje. So bino byonna emmotoka obutatambula, booda, pikipiki, biki byonna ebyo tugenda kusigala nga tubigoberera nga byonna bwe byafulumizibwa, naye nga mu ngeri emu twagala n'okuwabula banna security nti newankubadde
tugwa mu ttuluba eri abo ab'omugaso mu ggwanga mu kiseera kino. Tulina abasirikale kinnoomu nzibuufu be tuteebereza nti bajja kukozesa bubi emmotoka zaabwe. Ekiragiro kikakali ekyaweereddwa bakomanda bonna ne ba alert squad. So gwe omusirikale yenna ali eyo enkola ey'okutwala jaketi n'ogiteeka mu mmoroka nga toli ku mulimu kiina okukoma, ojja kukwatibwa ate naawe ovunaanibwe. Kubanga ffe tulina okukulembera mu kulaga ekifaananyi ekirungi. Obuzibu abantu abalala babadde basinga okufuna babadde mu abo ababa bafiiriddwa ab'eŋŋanda nti akakiiko akateekebwawo aka Inter-Agency Task Force akakulemberwa Major General Soke awamu ne Dr. Musenero balina enkolagana ne ba RDCs ne ba DPCs okulaba nti abo abafiiriddwa abantu baabwe bagoberera ekiragiro ekyateekebwawo ekyobutasukka bantu 20 oba abantu aba famire abatonotono okuba nti be babeerawo mu kuziika. So ekyo abantu baffe balina okuyitira mu ba RDCs ne ba DPCs naye nga basooka kufuna kakwate n'akabondo kano aka Inter-Agency Task Force. Bino byonna n'amaanyi gano ge tuteekamu ga kuyamba kukendeeza sipiidi ekirwadde kino gye kisaasaaniramu mu ggwanga. Twongeddemu amaanyi mu bu checkpoints obuwerako era tuli beeteefuteefu okulaba nga ku mulundi guno abo abanyoomoola ab'emputu bakwatibwa mu nkoona. Naye nga mu kusingira ddala essanyu lye tufunyeemu n'essuubi kyekyokuba nti ate bannayuganda bajjumbidde nnyo okwekuuma n'okwewala ekirwadde mu wiiki eno. Bangi bambala obukookolo mu ngeri entuufu, bangi bagezaako okuddayo ewaka ng'obudde bukyali, ne buli obukuukuulu n'amabaala tugenze tulaba nga abantu tebeeyuna amabaala nga bwekyali emabega, naye nga tujja kusigala nga era tugoberera. Ku police stations ez'e16 tugenda kukendeeza ku misango gye tuyingiza. Waliwo buno obusango obutonotono, ogundi ampandulidde eddusu simanyi ono akoze kino na kiri. Obusango tujja sigala nga tubulondoola ku masimu ne kolagana ne ba LC. Tutunule emisango giri egy'amaanyi egy'ekinnaggomola, okukabasanya, okutta, eby'obutujju, eby'okubbisa, obubbi obwakkono n'okweyongerayo mu maaso. So tusaba abantu baffe nti mufune ennamba za poliisi ezibali okumpi, police station ebali okumpi eya OC operations, OC post n'okweyongerayo. Ate tulina n'ennamba ka app ka poliisi aka UPF Mobi app. Ka UPF Mobi wogenda ku Google Play Store osobola okukafuna ne kakuwa ennamba zonna eza poliisi. Osobola n'owaaba omusango ne tusobola okuguyingiza. Twagala abantu baffe tulina ennamba eya toll free gy'osobola okukuba. Ennamba eno eri 0800 300 njiddamu 0800 300 ennamba eyo wogikubako oyingiza osobola okufuna obuyambi. Tulina n'ennamba za UTL 2 07 250 391.
Njiddamu 073250 n'endala esembayo 074 012 734. Njiddamu 074 012 734. Ze nnamba ze tulina okuyitirako. Olw'obudde kampite owa CID naye ajje agire mu bwangu then luuku awumbewumbe tusobole okumaliriza. Mwebale nnyo.